Zalzool, le bâton magique. Dans un vieux placard de l'école Banane Dorée, Monsieur Pickles trouva un objet vraiment très doué. Ce n'était pas une règle, ni un vieux jouet, mais Zalzool, le bâton qui aimait tout chambouler. L'école était un lieu de rire et de chansons, où l'on apprenait tout en faisant des bonds. Monsieur Pickles racontait des blagues aux polissons, tandis que le petit Benji sautait comme un bouchon. Zalzool brille d'un bleu néon très éclatant, il aide Benji à trouver son soulier manquant. Il résout des calculs en un petit instant. C'est un bâton magique vraiment épatant. Mais Zalzool est coquin et adore les farces. Il siffle et il saute avec beaucoup d'audace. Il trie les élèves qui font d'abord la grimace. Par couleur de chaussettes, quelle drôle de trace! Le directeur Pumpernickel arrive dans le couloir, sa cravate est bien droite, il est fier d'être au pouvoir. Zalzool fait un tour, il faut vraiment le voir. La cravate devient une écharpe arc-en-ciel, quel espoir! Dans sa petite cage, Pistache le hamster se met à parler. C'est un sacré mystère. Bonjour les amis, dit-il avec un air sincère. Monsieur Pickles en tombe presque par terre. Quand Benji s'assoit pour ouvrir son cahier, sa chaise se met soudainement à chanter. Elle bouge et elle danse sur le sol ciré. Zalzool est le bâton le plus fou du quartier. Monsieur Pickles rigole, il a le visage tout rouge. Ce bâton est cinglé, regardez comme il bouge. Avec un chapeau banane, sans qu'il ne se loupe, il danse avec Benji en formant une troupe. Zalzool fait un saut et brille dans la salle. Il range les souliers, c'est un vrai régal. Il fait un clin d'œil au maître, c'est génial, avant de retourner dans son coin habituel. Maintenant l'école Banane Dorée est bien calme. On n'entend plus Zalzool chanter sa petite gamme. Si tu perds tes devoirs, ne verse pas de larmes, Zalzool reviendra avec tout son vacarme. The Magic of Zalzool. Deep in a cupboard at Sunny Banana School, Mr. Pickles found something quite shiny and cool. It wasn't a ruler or a dusty old tool, but a stick named Zalzool, who broke every rule. The school was a place of giggles and glee, where learning was fun as can be. Mr. Pickles told jokes beneath a fruit tree, while Benji the student hopped around like a flea. Zalzool had a glow that was bright neon blue. He helped Benji find his missing red shoe. He pointed to corners and whistled a clue. I found it, cried Benji. Zalzool, thank you. But Zalzool was silly and loved a good prank. He tapped on the floor with a clatter and clank. He sorted the students in a colorful bank by the color of socks in a long, wobbly rank. Principal Pumpernickel walked down the hall. His tie was too straight and his hat was too tall. Zalzool gave a wiggle and started to draw, and turned the tie into a scarf for them all. In the class aquarium, things started to change. The goldfish felt cool and a little bit strange. With sunglasses on, they had a wide range of funky new dances that Zalzool arranged. When Benji sat down to write with his pen, his chair started singing, "The Little Red Hen." It wobbled and hummed again and again. Zalzool was the funniest stick in the glen. Mr. Pickles just laughed until his face turned to red. This stick is quite nutty, the funny man said. With a banana-shaped hat perched on his head, he danced through the classroom with a light,
happy tread. Zalzool did a backflip and shimmered with light. He put all the shoes back and made them look bright. He winked at the teacher with all of his might before being tucked in the cupboard for the night. Now Sunny Banana is quiet and still, except for the echoes of Zalzool's last trill. If you lose your homework or feel a bit chill, Zalzool will come help you with magical skill.